Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my good students, Salih and Soleha. Semoga kalian senantiasa sehat ya. We meet again with me, Miss Arum. We learn about the English in chapter 8, part 2. I always do my homework, skill reading and writing. Let's start our lesson today with Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready? Check it out. Buku Starwi, pensil, alat tulis, buku, semoga sudah ada di tangan kalian ya. For the first, we will repeat again about simple present tense. Ini tentu sudah pernah kalian pelajari. Simple present tense kita akan mempelajarinya berhubungan dengan materi pekan lalu, yaitu adverbs of frequency. Jadi ini adalah merupakan kalimat untuk menyatakan kebiasaan kita sehari-hari atau habitual activities atau yang sedang berlangsung saat ini. Ada 3 bentuk kalimat yang kalian tahu. Yang pertama adalah bentuk positif, negatif, dan kalimat tanya. Untuk kalimat positif kita menggunakan subjek, verb, dan objek atau bisa menggunakan adverb of frequency. Verb di sini ada s dan es, artinya ada beberapa subjek yang mengharuskan ada penambahan huruf s dan es pada verb atau kata kerja. Untuk kalimat negatif, kita hanya menggunakan not di sana, sehingga subjek ditambahkan to be-nya, does atau do, dan not verb 1 plus objek. Sedangkan untuk kalimat tanya, yaitu kita bisa menggunakan to be-nya di depan, yaitu do atau does, kemudian subjek, baru verb 1 dan objek. Kita review kembali ya. Ini adalah subjek yang tentunya sudah kalian tahu. Miss Arum just want to repeat it. I menggunakan to be do, I do, you do, they do, and we do ya. Kemudian she menggunakan does, he use does, and it does ya. He, she, and it verb 1-nya use s or es. I, you, they, we, she, he, it. Your book on page 143. Reading. Strange twins ya, saudara kembar yang aneh. Dino and Donnie are twins, but they are very different. Dino dan Donnie adalah saudara kembar, tetapi mereka sangat berbeda. Dino always wakes up late, but he is never late for school. Dino selalu bangun terlambat, tetapi dia tidak pernah terlambat ke sekolah. Donnie always wakes up early, but he is often late for school. Donnie selalu bangun lebih awal, tetapi dia sering terlambat ke sekolah. Dino likes football. He often plays football on Sundays. He sometimes watches football matches on TV. Dino suka sepak bola. Dia sering bermain sepak bola pada hari Minggu. Dia kadang-kadang melihat pertandingan sepak bola di TV. Donnie does not like football. He likes swimming. Donnie tidak suka sepak bola. Dia suka berenang. He usually goes swimming on Sundays. Dia biasanya pergi berenang pada hari Minggu. Dino always does his homework after lunch. Donnie usually does his homework at night. Jadi, Dino selalu mengerjakan tugas rumahnya setelah makan siang. Donnie biasanya mengerjakan tugas rumahnya pada malam hari. Kita melihat lagi ya, mengulang kembali materi kalian di kelas sebelumnya tentang simple present tense. Take a look this one. Dino is a student. Kalimat tanyanya kita balik saja to be-nya di depan ya. Is she a student? Tentu kembali yes he is, no he is not. Dino likes. Nah, ini tadi penggunaan verb as, yaitu karena di sini ada he ya. He likes football. Kalimat tanya tinggal balik aja to be-nya ke depan. Does Dino like football? Does karena di sini he. For this one, Dino and Donnie are twins. Berarti ada 2, berarti they, mereka. Kalimat tanya menjadi are they twins. Nah, ini jawabannya. Kalau ini like-nya tidak menggunakan s karena Dino and Donnie, berarti they. Something like this ya. Okay, I think it's clear. Now, come on, we answer the question briefly. Does Donnie always wake up early? Donnie wake up early? Nah, always wake up early. Donnie. Does Donnie always wake up early? Yes, he does. Who is never late for school? Never late. Never late. Nah, Dino.
Dino, ya. Dino is never late for school. Okay, number 3. Does Dino like football? Dino? Okay. Dino likes football. Yes, he does. Does Donnie like swimming? He likes swimming. Yes, he does. Sometimes watch football match. Ayo, come on, take a look, Wish. Yes, Dino sometimes watch football match on TV. Number 6. When does Dino usually go swimming? When? Hey, Dino usually goes swimming on Sundays. Number 7. Who always does his homework at night? Siapa yang mengerjakan pekerjaan rumahnya pada malam hari? Who? Yes, Donnie usually does his homework at night. And when does Dino usually do his homework? Kapan ya? When? Menanyakan kapan. Kapan? This one. Dino always does his homework after lunch. Okay? I think you can do it. Okay? You can do it well. Okay, next is about the adverb of frequency. There are many kinds of adverb of frequency, like always, that has a visibility 100%. Jadi ya always memiliki kemungkinan atau peluang 100%. Kemudian usually 90%, normally 80%, often 70%, sometimes 50%, occasionally 30%, seldom 10%, and hardly 5%, and never is 0%. Jadi kalau never tidak pernah, kalau hardly itu hampir tidak ya, karena hanya 5%. Dan untuk peletakannya bagaimana? Untuk usually, sometimes, and occasionally kita bisa meletakkannya di awal sentence atau kalimat. Sedangkan untuk occasionally itu juga bisa di akhir kalimat. Sedangkan untuk rarely and seldom bisa kita letakkan di akhir juga kalimat. Oke ya? Kamu harus belajar dengan berlatih. Okay, take a look at your book on page 146 about writing my activities. Okay, I have written for my activities. Saya mulai kebiasaan untuk aktivitas saya. I always get up at 4:30 in the morning. Saya selalu bangun ya jam 5:30 pada pagi hari. I never get up late because I always set my alarm clock. Saya tidak pernah bangun terlambat karena selalu apa? Iya, menyetel ya alarmnya ya. Sometimes I take a bath before I have breakfast. But I sometimes have breakfast before I take a bath. Jadi sometimes I take a bath before I have breakfast. Jadi kadang-kadang saya mandi dulu ya sebelum sarapan. But tetapi I sometimes have breakfast before I take a bath. Saya kadang-kadang juga sarapan dulu sebelum mandi. Then I go to school. Kemudian saya berangkat ke sekolah. I always go together with my brother. He is in year 3. Saya selalu pergi ke sekolah dengan saudara laki-laki saya. Dia 3 tahun. My teacher usually give me homework. Guru saya biasanya memberikan saya pekerjaan rumah atau tugas rumah ya. I often do my homework with my friends. Saya sering mengerjakan tugas rumah saya dengan teman-teman saya. After school, I usually take a nap. Jadi setelah sekolah, saya biasanya tidur siang. Maka jawaban yang terakhir adalah I rarely play outside. I rarely play outside. Saya jarang bermain di luar. Kenapa menggunakan rarely? Karena sebelumnya menggunakan usually. Take a look for the first. Okay. I always get up. Always berarti lawannya apa? Never. Berikutnya sometimes I take a bath. Kalau menggunakan sometimes berarti 50%, otomatis sisanya juga 50% sometimes. Okay? Okay, for the last year, you have a task in your classroom ya. Multiple choice and rearrange words on page 147 in your book. Okay? And do it in your classroom. We will meet in the next time with an assessment for chapter 7 and chapter 8. Okay. See you next time and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.